بەناوی خودای گەورە و میهرەبان خۆشەویستان لە بابەتێکتر دێنە سەر Sunrise 9 Unit 2 Lesson 4 Students Book Sunrise 9 Unity 2 دەرسی چارەم Castles of the World قەڵاکانی جیهان Castles of the World قەڵاکانی جیهان ئێمە چەند قەڵایەکمان هەیە A, B, C, D بابزانین بە گوێرەی خوێندنەوەکان کامە قەڵا کامێ ئۆکەی سەرەتا Nelson دەڵێت 2 years ago 2 ساڵ لەوە پێش I visited Piro with my family سەردانی پیرۆم کرد لەگەڵ عایلەکەم and we went to Sacsayhuaman سەردانی چێندەرمان کە ڕۆژنە چێندەر Sacsayhuaman it's an old castle it is an old castle قەڵایەکی کۆنە near Cusco لە نزیک Cusco in the Andes mountains لە چیاکانی Andes an Inca king called Pachacuti پاشای ئینکا کە پێی دەگوترات پاچاکوتی built the castle on a hill nearly 500 years ago. Built دروستی کرد چی دروست کرد ئەو پاشایە castle the castle لە چێندەر on a hill لەسەر گردێک نزیکەی چەند لەوە پێش 500 years ago 500 ساڵ لەوە پێش 20,000 men worked on the castle for 60 years. 20,000 20,000 پیاو کاریان لەو قەڵایە دەکرد بۆ ماوەی 6 ساڵ. The stones بەردەکانی in the walls بەردەکانی دیوارەکان were huge زۆر گەورە بوون. Some stones weighed over 100 tons. بەڵێ هەندێک لە بەردەکان کێشەکەی زیاتر لە 100 تن بوو. I enjoyed jumping on the stones. من خۆشیم لە پازدان لەسەر ئەو بەردانە دەبینی. In 1533, Spanish soldiers came to Sacsayhuaman and fought the Incas. لە ساڵی 1533 لەشکری ئیسپانی یاخود سەربازەکانی ئیسپانی came to Sacsayhuaman هاتنە Sacsayhuaman and fought the Incas. جەنگان شەڕیان کرد لەگەڵ Incas. The soldiers destroyed the castle. سەربازەکان قەڵاکەیان destroyed کرد وێران کرد. And today there isn't much to see. ئەمڕۆ ئەگە تەمەشای ئەو قەڵا بکەین there isn't much to see شتێکی وان یەکەوە بۆ بەکەلکی بینین بێت. But there is a very beautiful view. بەڵام دیمەنێکی جوانی هەیە. دیمەنێکی جوانی هەیە. ئەوەش کامەیە؟ ئەوەیە خۆشەویستان ئەو بەردە گەورانەیە کەوا ئەو قەڵایان پێ دروست کرد. ئۆکەی ئەگەر بینە سەر بەشی ئانی بابزانی ئانی باسی چ قەڵایەک دەکە. I was on holiday in Poland last year with my family and visited Wawel Castle. دەڵێ لە عوتڵە بووم لە پۆڵەندا ساڵی ڕابردوو last year لەگەڵ چێ with my family لەگەڵ عایلەم and visited Wawel Castle. سەردانی Wawel Castle مان کرد قەڵای Wawel. Krakow was the capital of Poland for over 500 years and the castle is nearly 1,000 years old. Krakow was the capital of Poland. پایتەختی پۆڵەندا بوو. For over 500 years بۆ زیاتر لە 500 ساڵ and the castle is nearly وقەڵاکەش نزیکەی 1,000 years old. تەمەنی 1000 ساڵ بوو. It's quite big and it's on a hill in the center of the city. It's quite big. تەواو گەورە بوو قەڵایەکی and it's on a hill لەسەر گردێک بوو in the center of the city لە ناوەڕاستی شار. 450 years ago 450 ساڵ لەوە پێش King Sigismund
the old completely rebuilt the castle and now it looks like an Italian palace. أو Pasha, King Sigismund, the old completely rebuilt. Sigismund Pir, the old, completely rebuilt the castle, but and now it looks like an Italian palace. Esta oku koshkechi Itali derdekevit. A terrible fire destroyed part of the castle in 1595. A terrible fire, agrechi gaura, destroyed part of the castle. Bashechi qalakay werankin, part of the castle. Bashechi qalaka. لسال 1595. Now the castle is a museum. Esta qalaka tsiya mozakhaneyeka. And is full of beautiful pictures. وپڕە لەوێنەی جوان. کامە قەڵا پڕە لەوێنەی جوان ئێستا وەکو مۆزەخانەیەکە قەڵای واوێڵ یاخود واوێڵ Castle. My favorite thing about Wawel Castle was the metal dragon. خۆشترین و جوانترین شت بەلای منەوە لە قەڵای واوێڵ ئەو دراگۆنە بڵێن ئاسنی نەبوو. At the dragon's cave outside the castle, لە ئەشکەوتی دراگۆن لە دەرەوەی قەڵاکە, it breathes fire every few minutes. هەر چەند دەقەیەک breathes fire. ئاگر لە دەوی دێتە دەرێ وەکو هەناسە. ئەوەش ئانی باسی ئەو قەڵای دەکا. ئەوەشیان بریتیە لەو قەڵایە کە ئەوەش دراگۆنە ئاسنینەکەیە ئاگر لە دەوی دێتە دەرێ. دی. ئۆکێ ڕۆزانە بابزین باس قەڵاش دەکات. ڕۆزان دەڵێ I went to Segovia. I went to Segovia when I was 14. دەڵێ کاتێک تەمەنم 14 ساڵ بوو ڕۆیشتم بۆ Segovia. I was on a camping holiday. دەڵێ لە سەفرەیەکی کامپینگ خیوەتگایی یاخود ئەڵێ خیوەتگا بووین near Madrid. نزیکی شاری Madrid with my parents. لەگەڵ چێ؟ with my parents. لەگەڵ دایک و باوکم. We drove over the mountains to Segovia. دەڵێ بەرەو چیاکانی Segovia کەوتینە ڕێ بە سیارە. We drove. Segovia is full of old buildings. Segovia پڕە لە بینایی کۆن. But the Alcázar was special for me. بەڵام Alcázar تایبەت بوو بۆ من. Alcázar was special for me. It's a big castle in a town. قەڵایەکی گەورە بوو لە شارەکە in a town, and it's about 900 years old. و نزیکەی 900 ساڵ تەمەنی بوو. The castle is on top of a hill. قەڵایەکە لەسەر top of a hill. لووتکەی گردێک بوو. Between two rivers. لە نێوان دوو ڕووبار. جێچ خۆشی وەرگرتی. I walked around the castle. بەدەوری قەڵاکە پیاسەم دەکرد for hours بۆ چەند کاتژمێرێک. I loved its beautiful rooms. کەیفم بەچی داد؟ beautiful rooms. ژوورە جوانەکانی. In 1862, لە ساڵی 1862, there was a terrible fire. ئاگرێکی وێران کرد ترسناک in a castle لە قەڵاکە بوو. After the fire, پاش ئاگرەکە, the king rebuilt the castle. پاشا قەڵاکەی دووبارە نۆژن کردەوە. rebuilt the castle. And now it looks the same as before. ئێستا وەکو پێشووە. ئەو قەڵایە کامە بوو؟ ئەوە بوو. ئەوەش قەڵایەکەیە بزەبت نۆژن کرایتەوە بە جوانی. شوێنەکەشی استراتیژیە و خۆشە. بابێنە لای کاک دانای بزانین دانا چێندەری هەڵبژاردیە. دانا دەڵێ last summer هاوینی ڕابردوو I went to Howler with my parents. لەگەڵ دایک و باوکم چووینە هەولێرێ. Howler is the capital of Kurdistan. Howler پایتەختی کوردستانە. Capital of Kurdistan. There is a castle there. قەڵایەکی لێیە.
We call it the Citadel and it's more than 26 meters high. Pay دەڵێن the Citadel. بەو قەڵایە ولێ دەڵێن the Citadel. Citadel واتە قەڵا. And it's more than 26 meters high. وزیاتر لە 26 مەتر بەرزە. It's enormous, زۆر گەورەیە. And it's a really fascinating place. لە ڕاستیدا شوێنێکی سەرنجڕاکێشە. Fascinating place. Interesting place. Do you know people have lived there for over 6,000 years? دەزانی خەڵک لەوێ بۆ ماوەی 6,000 ساڵ ژیاوە. And they still do. و هێشتانیش لەوێ دەژین. Imagine. What a سەوڕکە. Imagine. All the changes that have happened in that time. ئەو هەموو گۆڕانکاریانەی کەوا ئەو کاتە ڕوویان داوە. Different people, خەڵکی جیاواز. Different civilizations, شارستانیەتی جیاواز. There are lots of old buildings to see. دەڵێ بینایی زۆری لەیەکەوە تەمەشا بکەی و ببینی. I think my favorite is the 18th century bath house. بەڕای من my favorite جوانترینیان و خۆشترینیان is the 18th century bath house. ئەو خانووی کەوا کراوتە حەمام کە بۆ سەدەی هەژدەم دەگەڕێتەوە. 18th century bath house خانووی سەدەی هەژدەم حەمامی سەدەی هەژدەم. ئەوەش قەڵای هەولێرێ تیرە هەولێر. باشە ئەوەش قەڵای هەولێر کە هەومان دیتیتمان. Okay, reading. بەشی خوێندنەوە. Number 1. Dana, Rosanna, Nelson and Annie are talking about visitors to castles. Dana, Rosanna and Nelson and Annie باسی سەردانی قەڵاکان دەکەن. Read their descriptions وەسفەکانیان بخوێنەوە on page 26 وەک خوێنمانەوە and match them with the photos لەگەڵ فۆتۆکان یا گونجانە گونجانمان. Now ask and answer questions about the castles. ئێستا پرسیار و وەڵام دروستکە سەبارەت بە قەڵاکان. What did like about, what did you, what did he, what did she, what did they like about the castle? بۆ نمونە قەڵاکە. ئەوان حەزیان لە چی قەڵاکەیە؟ The castle. Where is it? لە چێ ئەو قەڵایە؟ How old is it? تەمەنی چەندە؟ How old is it? تەمەنی چەندە؟ What happened at the castle? بۆ نمونە چی ڕوویدا لە قەڵایەکە؟ What happened at the castle? What did Dana like about Howler Castle? What did you like about Howler Castle? The 18th century bathhouse. وایە؟ وەنە حەمامی سەدەی هەژدەمە و خانوویەکەوە حەمامی سەدەی هەژدەمە. ئەوە سەبارەت بە دانا. سەبارەت بە نێلسن. ئەگە سەبارەت بە نێلسن بخوێنی. What did Nelson like about Sacsayhuaman Castle? A very beautiful view. View, okay. What did Annie like about the Wawel Castle? About the metal dragon. The metal dragon. Basha. Dragon, okay. What did Rosanna like about the Alcazar Castle? Beautiful rooms. Beautiful rooms. Jay telephoned a friend in New Zealand and told her about a visit to Edinburgh Castle. Listen and answer the questions. دەڵێ جێی تەلەفۆنی بۆ برادرێکی لە نیوزیلەندا پێی گوت کەوە سەردانی ئێدنبرا قەڵای ئێدنبرا دەکات. Listen and answer the question. وەڵام پرسیارەکەم. When did she visit it? When did she visit? کەینێ سەردانی کرد yesterday دوێنێ. Where is it لە چێ بووت in Edinburgh لە ئێدنبرا. How old is it? تەمەنی چەند بوو 1,000 years old 1,000 ساڵ. How did she get there? چۆن چووەوێ by bus بە پاس. What did she like most? زۆرترین شت سەرنجی ڕاکێشات چ بوو the view دیمەنەکەی. What did she like least? ئەدی کەمترین شت کەوا سەرنج ڕاکێشات the tourists-ەکان واتە گەشتیارەکان. Okay. Speaking بەشی قسەکردن. Look at the listening questions. Change she to you. دەڵێ سەیری پرسیارەکانی listening کە she بگۆڕە بە you. Change she to you and ask another student about famous place they visit.
داوا لە قوتابیەشکە بکە کەوا شوێنێکی بەناوبانگ کەوا سەردانیان کردو. When did you visit it؟ کەینێ سەردانتان کرد چ کاتێک last year ساڵی ڕابردوو بۆن. Okay, writing. Think about a famous place you visited. Because about شوێنێکی گرنگ you visited سەردان کردی. Write a paragraph about it. Paragraphic. Famous واتە بەناوبانگ شوێنێک بەناوبانگ. Write a paragraph about it. Paragraphic سەبار بۆ بنووسە. Use the text in this lesson to help you. تێکستەکانی ئەم دەرسە بۆ یارمەتی بدەن بینووسە. Starting it said 5 real English. Practice these expressions from Unit 2. I'd love to. I'd love to. أو دەربڕینانە گرنگن خۆشەویستان لە زمانی ئینگلیزی. I'd love to. واتە من حەزم لێ زۆر. لامۆ پەسەندە. In a minute. In a minute کە دەڵێ کەسێک in a minute دەڵێ بەس دەقەیەک. واتە دەقەیەک یارمەتیم دە in a minute. Take it easy. Take it easy. کورە شتە چیوانیە ئیسڵاتی خۆت وەرگرە. Take it easy. Take it easy. Hang on چاوەڕێکە. You can't miss it. You can't miss it. یعنی دەتوانی باسانی بیبینیەوە شتەکە دێتە بەرچاو. You can't miss it. لە دەستی نارێ. Come on day. What's on چ شتێک ڕووی داوە چ لێرە هەیە. I'm sorry I can't. داوا لێبوونەکەم ئەو شتە ناتوانم. I'm sorry I can't. Okay, organizing your learning. چۆن فێرکردنەکەت یاخود فێرکاریەکەت یاخود فێربوونەکەت organize دەکەی ڕێکی دێخی. 20 minutes study a day is over 2 hours a week. 20 minutes study a day. خوێندنی 20 دقەیی لە ڕۆژێکدا is over 2 hours a week. زیاتر لە 2 سعات لە هەفتەیەک. 2 hours a week. 2 سعات لە هەفتەیەک. 2 کاتژمێر لە هەفتەیەک. 40 weeks a year. چل هەفتە لە ساڵێک. Lots of holidays. کە زۆری عوتڵەیە. Lots of holidays زۆری هەیە. is 80 hours. 80 ساعات. Think how much you can learn in a year. Think how much you can learn in a year. بیرکەوەکەوە چەند فێر دەبی دەتوان فێر بی لە ساڵێک. Plan to do a little English every day. پلان دابنێ بۆ ئەنجامدانی فێربوونی ئینگلیزی a little English ئینگلیزیەکی کەم every day هەموو ڕۆژێ. Keep a learning diary. چ بکە؟ دەفتەرێکی یادگاری یادەوەریەکان هەبی. Keep a learning diary بۆ فێربوون. Write down the time you studied English each day. کاتەکان بنووسە. Write down the time you studied. ئەو کاتانێک کە دەخوێنی ئینگلیز دەخوێنی هەر ڕۆژێک کاتەکان بنووسە. And what you studied. What چ شت خوێند ئەویش بنووسە لەو دەفتەرە یادەوەریانە. Monday 21st بۆ منە دووشەمە 21 مانگ. I listen to a song in English. گوێم لە گۆرانیەکی ئینگلیزی کرد. I talked to my teacher. سەم لەگەڵ مامۆستام کردن English بە ئینگلیزی. After class. دوای کلاسەکە. کەوا بۆ خۆشەویستان ئەو چار قەڵای کەوا خوێنمان ئەوانە گرنگن. هەر یەکیان بزانە نێلسن باسی کامە قەڵای کردووە. What's his favorite thing in the castle. خۆشترین جوانترین شت لە قەڵاکەی بۆوی چ بوو. ئانی باسی چ قەڵایەک کرد. What's the favorite thing. Rosanna was her favorite thing. Dana was his favorite thing in the castle they talked about. تەمەنی قەڵاکان و چۆنیەتیان ئەوانە گرنگن بۆیە هەم بۆ زمانی ئینگلیزیەکەت باشە و هەمیش بتوانە پرسیار و وەڵامی لێ دروستکە. بە هیوای سەرکەوتن.